Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investment Inc. Sridhar and Raja. Time on the 9:19 p.m. in Toronto and the temperature is negative 9 degrees Celsius. Indika we have lots of news and updates ungalukku, so straight down the agenda ku povom. Indika on the top of the hour what we're going to talk about is Mississauga Mayor Hazel McCallionn. She passed away a couple of days ago. She's done a lot. இப்போ மிஸ்ஸிசாகா ஆன்டாரியோல இருக்கிற சிட்டி பற்றி யோசிச்சாலே அவன் வளர்ச்சியை பற்றி யோசிக்க கூடுதலாக அவ பற்றி தான் கதைப்பியம். And again, I'll talk about why in details and சில கதைகளை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் as well. And then அடுத்தது for our Canadian Parliament பார்லிமெண்ட்டில் மீட்டிங் நடக்கும்போது நிறைய ப்ரெஸ் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கேன். Questions of the Prime Minister Justin Trudeau கிட்டியம் and வேறு அங்கே இருந்த மினிஸ்டர்ஸ் கிட்டியம் கேட்டுவேன். என்னென்னத்தை பற்றி கேட்டுக்கிறியம்டா யுக்ரைன் வார் பற்றி கேட்டிருக்கேன், laws and having the price freeze பண்ண பற்றியும். So again the detail I will have a look at that after too. And again Islamophobia பற்றி. So இது ஒரு டாபிக் நியூஸில் இருக்குது. We'll have a look at that as well. And then we have our currency rates. And then we have Ottawa நேற்றுக்கு Tamil Heritage event because January is Tamil Heritage Month. அதுக்காண்டி நேற்றுக்கு event நடந்திருக்கு. இன்றைக்கு Chinese Lunar New Year காண்டி Ottawa event நடந்திருக்குது. So we'll have a look at that and எப்படி அதை comments பண்ணி celebrate பண்ணியிருக்கிறேன். And then we have our கலையரங்கம் for today, our treat. So இன்றைக்கு we have Geethiga Varman. She's singing to a full Canadian song production. Music MP Cornish music. So we'll look forward to that. And then we have our weather and then the news. So again, starting off top of the hour, first let's look at Hazel McCallionn. So avukku innumora per Hurricane Hazel enda per vechirukken. Endha time period la serve pannirukkaanda 1978 la irundhu 2014 varaikkum mayor irundirukka Mississauga, which is a really long time. So 12 elections win pannirukka. Adum அந்த win பண்ண elections la ஒரு கொஞ்சத்தால win பண்ணல, but like a lot. So அவனோட competitors-க்கு யாரும் அந்த டைமில் அவ எதிர்த்து போட்டி போட்டாலும் எலெக்ஷனில் அவை like they lost by a lot. ஸோ இதில் ஒரு கதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன்டா. அவள் ஆக்சுவலி அவனோட ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில், ஸோ 1978-79 அவனோட பிகினிங் டைம். ஸோ 1979 அவள் ஆஃபீஸ் எடுத்த அப்புறம் ஒரு ட்ரெயின் டிரெயில் பண்ணி, ஸோ அந்த ட்ரெயின் கவிழ்ந்து விழுந்து அதில் நிறைய டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் விழுந்திருக்கு. பிகாஸ் ஆ ட்ரெயின் வாஸ் கேரிங் அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம். அண்ட் இதை ஒரு நிறைய ஆட்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் மேவெஸ் ரோட். ஸோ நீங்கள் பிரம்ப்டன் மிஸ்ஸிசாகா அந்த ஏரியாண்டா உங்களுக்கு கூடுதலாக தான் இந்த ரோட் தெரியும். ஸோ மேவெஸ் ரோடில் எல்லாம் கொட்டி ஒரு ஹியூஜ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அதில் நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கும்போது அவள் அகேன் ஒரு சில மாதம் தான் அவள் பொசிஷன் எடுத்து அதில் மேடா பியூர் ரீஜன் போலீஸோடு சேர்ந்து ஃபுல் சிட்டியை எவாக்குவேட் பண்ணுறதுக்காக எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு செஞ்சுருக்கேன். ஸோ கிட்டத்தட்ட 200,000 பீப்புளை சேஃப்டிக்கு கொண்டு வந்திருக்கா. அண்ட் இதில் ஷீ ஹேட் அ ஸ்ப்ரெயின்ட் ஆங்கிள் அஸ் வெல். இருந்தாலும் அந்த ஆக்சிடெண்ட் நடந்த அப்புறம் ஒவ்வொரு ப்ரெஸ் மீட்டும் சரி, கான்ஃபரன்ஸும் சரி, எல்லாத்தையும் அட்டென்ட் பண்ணி த்ரூ அவுட் அவள் அப்டேட் பண்ணிக்கொண்டு எல்லாருக்கும் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி கொண்டு இருந்தவ. ஸோ இந்த இவெண்ட்டில் there was actually no injuries or lives. ஸோ யாரும் இருக்கும் இல்லை இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் நடக்கும்போது. ஸோ அதுவே இட்ஸ் அ ரியலி பிக் இது எஸ்பெஷலி ஒரு மேயர் இன்சார்ஜ் எடுத்து விழன் செஞ்சு யாருமே ஹர்ட் இல்லாமல் 200,000 பீப்புளை சேவ் பண்ணியிருக்கா. ஸோ அகேன் மிஸ்ஸிசாகாவோட வளர்ச்சி, அவளோட வளர்ச்சி அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 2014 வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு இருந்தவ. ஸோ a lot of people have good things to share about her. So first நாங்கள் கேட்க போகிறது Prime Minister Justin Trudeau அவரோட remarks about Hazel McCallionn. Hazel McCallionn was a remarkable and inspiring leader, an extraordinary woman, and a really good friend. Over the past couple of decades, I had many opportunities to speak with her, to learn from her, to get advice from her. The last time I spoke with her was about 10 days ago. It's hard to believe she's gone because she has been such a presence
in Mississauga, across Ontario and across Canada for so many years. She will be deeply missed, but she will be fondly remembered. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Darshini Legal Services Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Clients போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 416-362-8500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Tureraja. Time on the 9:26 p.m. in Toronto. The temperature is -9 degrees Celsius. So Prime Minister Justin Trudeau again, Hazel McCallion பத்தி ஒரு நல்ல பர்சன் இல்லாமல் மட்டும் அவர் ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்காண்டு காய்ச்சிருக்கார். And again he says she's very hard working and everything too. So hard working ன்னு சொல்லவே நம்ம ஒரு கதையை பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ அவள் she was born 1921 in Quebec-ல and she was youngest of 5 children. இதில் அவளுக்கு படிக்கணும்ன்ற ஆசை ஆர்வம் எல்லாம் இருந்தது. ஸோ யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு அவனோட ஃபேமிலிகிட்ட காசு இல்லை. ஸோ what she had done was அவள் இன்ஸ்டர் ஒரு பிஸ்னஸ் செக்ரட்டரியல் ஸ்கூல் அட்டென்ட் பண்ணி அண்ட் அதை காசு கட்டுறதுக்காக எப்படி செஞ்சவன்டா ஷீ லேர்ன்ட் ஹவ் டு ப்ளே ப்ரொஃபஷனல் ஹாக்கி. அண்ட் ஒவ்வொரு ஹாக்கி கேம் விளையாடி அந்த ஹாக்கி கேம் ஒரு கேமில் 5 ரூபா தான் தரவையும். ஸோ 5 ரூபா அவர் பேமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த காசு அவனோட ஸ்கூலுக்கிட்ட ஃபீஸ் கிட்ட போட்டு ஷீ ஸ்டடிட் அண்ட் ஷீ லேர்ன். ஸோ அகேன் எவ்வளோ ஆர்வமாக ஒரு பர்சன் அகேன் படிப்பிலையும் ஸ்ட்ரைவ் பண்ணியும் ஒரு வேலை எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு நட ஒரு பேஷனட்டாலாண்டு இருக்கிறான்னு சொல்லலாம். ஸோ அகேன் லெட்ஸ் ஹியர் வாட் Ontario Premier Doug Ford அவரோட remarks about Hazel McCallion. Well, she was such an incredible person, and she touched the hearts of literally millions of people, not just in Mississauga, but across Ontario and across the country. She was very instrumental and a real icon. She was a trailblazer with women in politics, with other mayors too. I always say every mayor should take a page out of Hazel's book. Premier, how will you remember Hazel behind closed doors, in the North Point building? What was she like? Just a mentor, a very close friend, and she's always there to give advice. And no matter if you agreed or you didn't agree, she'd give you the advice that she believed in, and 99% of the time she was bang on, and she'd give you the reasons why she's giving you the advice. There's no politician in the country that really understood the grassroots, the people, more than Hazel did. She was always out there, no matter if it was community centers or places of worship or events. She was amazing, and I went to so many events with Hazel, and make no mistake about it, she was the star of the show, no matter who she was with. And we're going to really miss Hazel. Yeah, I was over there. I was with her yesterday, but about a week ago, I went to pay her a visit, and I brought some flowers for her, and
she was so happy. She said, I just received these. And so I opened it up, and, it's a little Formula One car, and, who better than driving a Formula One car than Hazel? And then she got a black magic marker, and she put to my favorite premier, love Hazel. So, it means everything to me. Yeah, 101, just a couple weeks shy of her 102nd birthday, but she was sharp as a tack, I'll tell you. She was on the ball. Could you tell us about your most recent time seeing Hazel? Just it was yesterday afternoon, and I was just with her, with family and very close friends, loved ones, and we just wanted to make sure she was comfortable, and I was just holding her hand, and when I left, I told her I love her. And மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்பு கருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Raja. Time in the 9:31 p.m. in Toronto. The temperature is -9 degrees Celsius. அடுத்தது what we're going to have a look at is our Canadian Venom. So again, Canadian Venom பார்லிமெண்ட் மீட்டிங் நடக்கும்போது நிறைய ப்ரெஸ் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கேன். ஸோ என்னென்னத்தை பற்றி கேட்டிருக்கேன்டா, ஒன் டாபிக் வாஸ் யூக்ரைன் வாரை பற்றி, another topic was Loblaw price freeze பற்றி. ஸோ I'm going to talk to you a little bit about that first. So Loblaw கடையில் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், சோஷியல் மீடியா நியூஸில் எல்லாம் வந்து in October they announced no name brand, அந்த பிராண்டுக்கு ஒரு 1,500 ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து they're going to freeze the price. ஸோ அக்டோபர்லேருந்து January 31st மட்டும் அந்த ப்ரைஸ் மாற்ற மாட்டேன். So which is a good thing. Everyone, again, inflations எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கொண்டு போயிருக்க, grocery prices-உம் மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கொண்டு இருந்தது. ஸோ இது ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் was a good thing என்று எல்லாரும் யோசிச்சுவேன். But Loblaws at the same time அந்த 1,500 ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணாலும் மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து சரியான ஹையாக ப்ரைஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ அகேன் மீட்ஸ் என்றாலும் சரி, கேன் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, எது இருந்தாலும் இட்ஸ் லைக் $4-5 ஹையர். ஸோ சொல்லுவேன் இதில் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கூடுறது does it really make sense? So again, இந்த question இந்த ஃப்ரீஸை பற்றி கேட்டிருக்கேன். So we're going to have a look at that, and ministers and Prime Minister Justin Trudeau அதுக்கு இப்படி ஆன்சர் சொல்லியிருக்கிறேன். And another topic is Islamophobia பற்றி. So கிட்டடியில் வந்து Amira El-Gawabi என்று she was appointed to combat Islamophobia. So the rights-க்காக ஸ்பீக் பண்ணுறதுக்கு, and again how do government, the rules படி how do we come to a decision for certain things. So இதில் வந்து Quebec government வந்து federal government கேட்டிருக்கேன். They want to withdraw her support. They want her to resign and go away from this position. So என்ன ப்ராப்ளம் நடந்திருக்கேன்டா, முதல் வந்து there was a rule that said Muslim women have வந்து hijab, நீங்கள் government worker இருந்தால் you can't wear it. You can't wear it, it's going to cause a difference in this. So
that ரூலுக்கு வந்து அவ சொன்னவ இட்ஸ் நாட் ஃபேர் பிகாஸ் ஒன்றை வந்து முஸ்லிம் ஆக்களுக்கு some like Muslim people they follow that very strictly. So அப்படி இருக்கிற ஆக்கள் பார்த்தீங்களா they can't apply for a government job because அந்த ஒரு restriction இருக்குதுக்கு. So அதுக்கு she spoke out a bit அந்த time அந்த decision make பண்ணிக்க and Quebec governmentக்கு அது பிடிக்கல because they thought she said Quebec இருக்கிற ஆக்கள் they're being racist and so she said நான் அப்படி சொல்லலைன்ட்டு. But Prime Minister Justin Trudeau அதுக்காண்டி சொல்லியிருக்கார். He said, I'm going to still stand by her decision. என்னடா அவக்கு தெரியும் அவண்ட ஆக்களுக்கு என்னென்ன செய்யணும்டா அவண்ட ஆக்களுக்கு she understands them the most. So இந்த ஒரு decision சில இதை சொன்னபடியா I can't hold her against that because again she was speaking for them. So again இதை பற்றி எல்லாம் நிறைய questions கேட்டிருக்கேன் but we'll come back and we'll speak on it as well. Obviously, these are conversations that we have on an ongoing nature with the provinces. We recognize the responsibility and jurisdiction of provinces in these areas, but I think all Canadians, regardless of the order of government, want seniors to have the best quality of care possible, and that's what we're going to continue to work on. Well, it's both complementary and separate. We are working on all types of health care to Canadians and to workers, including long-term care, which is obviously very important post-COVID-19. Workers have suffered and patients have suffered enormously. So it's complementary. It's not the only piece of the healthcare conversations. Are you going to say that the provinces will not get money for long-term care unless they sign on to enforce these standards? Well, as Minister Kera just said, no, this is good news because it's going to help patients and workers live and work in a safer place. And we know that it comes with better work conditions for long-term care workers, better physical infrastructure, and better standards to which we can work with, in part, as Minister Kera said, the $3 billion investment that we've announced in 2021. Now, we are looking forward to sign agreements with provinces and territories to see how they can use those dollars to further meet these new standards. I'm still reviewing those comments, but what I can tell you is that she's clarified her comments with respect to Islamophobia and the importance of fighting Islamophobia and the importance of really recognizing the leadership of Quebecers and Canadians in fighting Islamophobia. And we're building on that foundation. Concerned about the purity of blood, of their blood, of purity of their race. Our government's position is very clear. We recognize the importance of fighting Islamophobia and all forms of hate. I was in Quebec City for the sixth anniversary of the mosque shooting, and I have, if I can finish, and we saw there people coming together to really support Muslim Canadians to fight Islamophobia. But purity of blood. Well, when it comes to supporting Ukraine, you know we've been steadfast in our support. Recently, we announced tanks. And we'll continue to have strong announcements. The Minister of Defense is working definitely on this. But at the same time, we need to make sure also that we work with Ukrainians on different aspects of the relationship. And that's why the Prime Minister has been talking to Zelensky. Yeah, look, and not only in my capacity as a member of Parliament and as a minister, I'm also a city resident, a long-time city resident. I've ridden public transit for my entire life and continue to take it. I'm concerned, as I said yesterday. I think that the spike in violence is something that we really need to dig into, and that's why I've remained in very close contact with Mary Tory, someone with whom I've got an excellent working relationship. I think there are a number of things that we can do to build on the supports that we have provided to the City of Toronto, including supports for law enforcement, supports when it comes to mental health, supports through the Building Safer Communities Fund, which is a new innovation under my portfolio where we look to address some of the root causes and social determinants that can lead to violent crime, including on public transit. And that was an announcement that I did jointly last spring with Mayor Tory, where the city gets $12 million and can work with grassroots organizations to increase the capacity on the ground to hopefully help to prevent crime before it occurs in the first place. So I think that there is a lot of foundational work that has already been done on which we can build.
MP Accounting and Finance Services. உங்கள் வரி தேவை, வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை, அனுபவம், தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரிஹரன். MP Accounting and Finance Services. Corporate Tax, Personal Tax Planning, Accounting, Financial Statements, Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரிஹரன். Chartered Professional Accountant. ஸ்காப்ரோவிலே பிரிமிலியன் ப்ரோக்ரஸ் சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். A1 GTA Renovation உங்கள் வீட்டின் பெறுமதி அதிகரிக்கவும் நவீனமயமாக்கி அழகுபடுத்திக் கொள்ளவும். A1 GTA Renovation பெயிண்டிங், ரீமாடலிங், பேஸ்மெண்ட் ரெனோவேஷன், ஹார்ட்வுட் ஃப்ளோரிங், ஸ்பாட்லைட்ஸ் என அனைத்து வேலைகளையும் விரைவாக செய்திட A1 GTA Renovation இத்தோடு இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். A1 GTA Renovation 416-722-5519. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Tureraja. Time on the 9:40 p.m. in Toronto. The temperature is -9 degrees Celsius. So again, there was a lot of topics. I mean, when the ministers in TM, Prime Minister Justin Trudeau TM could. So again, konjam a little bit expansion on the Islamophobia question. So again, I occurred to Kurvinanda. Our Muslim rights fight பண்ணும்போது is it right இப்போ Quebec ஆக்களுக்கு எதிர்த்த கல்ச்சர் சொன்னதுண்டு. ஸோ இதில் வந்து மெயின்லி என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்டா, ஒரு குரூப்பில் வந்து when you're fighting for the ரைட்ஸுக்காண்டி ஃபைட்டிங்னு சொல்லும்போதே ஒரு வேறு சைடை கொஞ்சம் எதிர்த்து ஒரு வேறு சைடுக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணி தான் சில சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படி ஆறுது. ஸோ நேச்சுரலி இந்த ப்ராசஸ் ஒன்று தான் டேக் பிளேஸ் பண்ணமெண்டு. As well, again, so they stand by her. They said, she knows her people, she knows their rights, and the goal avoda சேர்ந்து என்ன செய்ய போறேன்டா இஸ்லாமோஃபோபியாவை எப்படி ஃபைட் பண்றோம்னு அதான் அவன் goal. So they're working towards that. So அதை பத்தி வேற ஒன்றும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். And again, going to the Loblaw price freeze, another topic again is so on the price freeze 31st order stop பண்ணிருக்கிறேன், and they're going to increase it starting tomorrow. But also February 1st what's going to take place is that they actually have an increased farm rate. So 2.2% increase on the milk. So this naturally so கடைக்கு வர முதலே ஒரு 2 cent increase பால்ல வருது. So அதுக்கு அங்கே 2 cent increase in distribution, packaging, I don't know, whatever, labeling, this, that, என்ன எவ்வளோ போக வேண்டி இருக்குதோ அவ்வளோ செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்த அப்புறம் அந்த ப்ரைஸ் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வரும். ஸோ அகேன் 2 cents அவைக்கு உங்களுக்கு பாலுக்கு எவ்வளோத்துக்கு சார்ஜ் பண்ண வேண்டாம், I don't know yet. But again, எல்லாம் once the companies decide and they see how much that increase is bringing them, உங்களுக்கு ஆவரேஜாக பால் ப்ரைஸ் என்னத்துக்கு வரதுன்ட்டு we'll see. And again, February ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னாலும் grocery prices எல்லாம் கொஞ்சம் கூட வரும். என்னென்னா அந்த டைம் வந்து groceries எடுக்கிறலாம் கஷ்டம், probably because it's snow, winter, truck, just more expenses எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து. So look forward to price increase எல்லாத்துலேயும். And if you're groceries வந்து வாங்குறேன்டா சில some products ஒரு கடையில் வாங்குறனாலும் சில products ஒரு கடையில் வாங்குறனாலும் I know some ஆக்கள் they're really tired and lazy, so ஒரே கடையில் வாங்கிட்டு போக மாட்டிருப்போம். But if you're able to, obviously you want to save money in the long run, go to different கடையில், maybe assign a different day உங்களோட பால், milk, cheese அதை வாங்குறதுக்கு வேறு ஒரு நாள் உங்களோட பான், I don't know, condiments, things like that. So just plan it out and see how much you can save overall. அடுத்தது what we're going to talk about is Toronto homeowners பற்றி. ஸோ Toronto homeowners வந்து உங்களோட மேலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கடுதாசி வந்திருக்கும். அந்த கடுதாசியில் வந்து it says நீங்கள் ஒரு ஹோம் ஓனர் இருந்தால் you have to declare the status of your property. So what does this mean? Declare status. So இது ஒரு புது ஸ்டெப் தான். Even and Amma, she called me and she asked me, why am I getting this letter? So property இருக்கும்போது what they're trying to encourage is last year if you have a property, let's say 2, so ஒன்று வந்து உங்களோட primary நீங்கள் கூட இருக்கிறது, and the other one is a rental or maybe it's empty. So what the government is saying is that ஒரு வீடு empty வச்சிருக்க வேணாமன்ட்டு, because there's a lot of people looking for houses and markets and everything. So அந்த இதில் வந்து they're saying rent it out, someone else, will live or whatever, living situation வந்து அதை create பண்ண மாட்டேன். So
இந்த Toronto homeowner இதில் வந்து the point of that is நீங்கள் இந்த ஃபார்மை fill out பண்ணீங்களா again you have to fill it out saying யாராவது இருந்தா it's not if it's empty so if someone lives there அதை வந்து நீங்கள் declare பண்ணி இப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்களா இல்லாட்டி rental யாராவது இப்போ லீஸ் படி அங்கே இருக்கிறீமான்னு you have to mention that so இது வந்து you have until February 2nd so அதாவது Thursday வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது நீங்கள் சப்மிட் பண்ணாட்டியும் you can get அது automatically இப்போ நீங்கள் எம்டியாக வச்சுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் so even if you rented it out and it's empty you will still get charged and again the charge என்ன வர மாட்டா ஒரு tax வரும் so ஒரு vacant tax இந்த tax and value வந்து 1% of your property's current value assessment so சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் முந்தி காதல் வந்தா it might be a lot so just to avoid all of these problems make sure by Thursday you fill it out ஒரு லெட்டர்லேயே உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் வரும் I think உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் ரோல் நம்பர் address or 2 numbers ஏதாவது கேட்பியும் very simple form just ஒரு multiple choice question மாதிரி நீங்கள் இருக்கிறீங்களா tenants இருக்கிறீமா and another option that I can't remember and then you just sign it off you say you agree and you send it in but make sure நீங்கள் உண்மையாக போடுறீங்க because நீங்கள் false information போட்டால் fines வந்து $250 இருந்து $10,000 மட்டும் fine எடுக்கலாம் so be very careful of that and make sure by Thursday Toronto homeowners fill out that form நீங்கள் online பார்த்தம் look for declare status of property Toronto and you should be able to find the form அடுத்தது we are going to go to our currency rates and மாதிரி currency rates and பார்த்துட்டு வரோம் பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கெனடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜனவரி மாதம் 31ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இலங்கை 275 இலங்கை ரூபாய் இந்தியா 62.50 இந்திய ரூபாய் அமெரிக்கா 0.75 அமெரிக்க டாலர் ஐரோப்பா 0.69 யூரோ சுவிட்சர்லாந்து 0.69 சுவிஸ் பிராங்க் பிரித்தானியா 0.61 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா 1.06 ஆஸ்திரேலிய டாலர் சிங்கப்பூர் 0.99 சிங்கப்பூர் டாலர் பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கெனடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜனவரி மாதம் 31ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை பிராம்ப்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப் அனைத்து நாடுகளுக்கும் துரித பணமாற்று சேவை கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர் உங்கள் பிரிண்டிங் தேவைகள் எதுவானாலும் விரைவாக தரமான சேவைகளுக்கு கொலம்பியா பிரிண்டிங் உங்கள் இல்லங்கள் அலுவலகங்களை நவீனமயமாக்க கொலம்பியா பிளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஷட்டர்ஸ் ஐபிடிவி வீடியோ டிரான்ஸ்ஃபர் செல்போன் ஆக்சசரிஸ் டோனர் சர்வீஸ் அனைத்துக்கும் கொலம்பியா வீடியோ ஒரே இடத்தில் பல வருட காலமாக இயங்கும் தமிழர் நிறுவனம் பிராம்ப்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப் தொடர்புகளுக்கு 9054568433 Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Raja. Time on the 9:47 p.m. in Toronto. The temperature is -9 degrees Celsius. So temperature -9 is solo. Before we get to the weather, I do want to talk about one other thing. So Pearson Airport, they actually hosted a job fair in Decus. So university fair, a job fair. So workplaces usually arrange this. அதுக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அந்த கம்பெனி பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் பார்த்துட்டு விரும்புகிற ஆக்கள் அப்ளை பண்ணுங்க அவன் கோல் வந்து அங்கே வர எல்லாருமே அப்ளை பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் ஸோ they try to make it look very good everyone knows Pearson Airport வந்து they haven't been doing too well last year especially pandemic ஓட அவன் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே it's been bad நிறைய ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆச்சு COVID-ஆல நிறைய காஸ்ட் எல்லாம் கட் பேக் பண்ணி they weren't able to fund most of the employees so அவைய lay off பண்ணி so they were in problematic or situation so Pearson Airport வந்து they hosted a job fair today and again this is because air travel வந்து இப்போ கூடுதலா ஆக்கள் they're going out again they're not scared and they're taking advantage and leaving this winter weather so more than 2,000 people actually in the job fair வந்து register பண்ணவ so that's a good thing இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா they have 400 positions available. This is the customer service, hospitality, and baggage handling. So, 400 positions. So, again, if you're interested, I'm sure you can go online and look it up and apply.
And again, in the hiring event, one that was actually funded by Ontario's Ministry of Labour and Skills Development, because again, they're trying to get more people into the industry. Flights allame or economy brings money back into the country. So if you are looking for a job and you're interested, Toronto Pearson Airport la vera seiradhukku kandipa check it out and you guys can apply. அடுத்தது, we are going to go to the weather, so let's go check out the weather and come back. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் பிப்ரவரி மாதம் 1ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அது கூடிய வெப்பநிலை 0.5°C, அது குறைந்த வெப்பநிலை 0.9°C. ஒட்டவாவில் அது கூடிய வெப்பநிலை 0.7°C, அது குறைந்த வெப்பநிலை 0.8°C. மான்ட்ரியலில் அது கூடிய வெப்பநிலை 0.9°C, அது குறைந்த வெப்பநிலை 0.10°C. கல்கரியில் அது கூடிய வெப்பநிலை 0.5°C, அது குறைந்த வெப்பநிலை 0.17°C. வான்கூவரில் அது கூடிய வெப்பநிலை 6°C, அது குறைந்த வெப்பநிலை 2°C. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் பிப்ரவரி மாதம் 1ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் 416-568-4301. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thoriraja. Time on the 9:50 p.m. in Toronto. The temperature is -9°C. So again, back to what I was saying. -9°C. Idave enakku kulira irukudhu, but we're actually going to get Toronto வந்து we're getting the coldest air. இப்போ 3 வருஷத்துலேயே எவ்வளோ குளிராக வந்திருக்கேன்டா, இந்த மாதிரி குளிர் ஏர் வந்தது இல்லையா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா, usually we see a pattern January and February போகும்போது ஒரு temperature drop. Usually அவ்வளோத்துக்கு போகாது, but இந்த முறை it's really bad. And honestly, I think in the winter it hasn't been so bad so far. So இவ்வளோத்துக்கு வரதுக்கு it's fair, I guess. So பார்த்தீங்களா, Torontoவில் வந்து they still have an extreme cold weather alert. இப்போ பார்த்தீங்களா, temperatures வந்து Friday வந்து there's a high of -14. -14 வந்து high, and there's a low of -20°C. So really, really, really குளிராக இருக்கும்போது, and temperatures எல்லாம் வந்து சாட்டர்டேல போகும்போதே it's going to be the coldest air since 2016. So I don't really remember 2016 அப்படி அந்த அளவுக்கு winter எல்லாம், but அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ கிட்டாடி வராட்டி I guess it's really bad. So it is going to get colder, guys. So in the weekend, Friday, Saturday, Sunday, just if you don't need to go outside, don't, in my opinion. அப்படி மீறி போறேன்டா, make sure you wear your hats, gloves and everything. Maybe even the monkey தொப்பி. I know a lot of parents have பிள்ளைகளுக்கு எண்டா மாமனுக்கு போட்டு விட்ட ஸ்கூல் எல்லாம், because சுவாசிக்கும் போது எல்லாம் உங்களோட மூக்கு எல்லாம் no, because the air is just so cold. So be aware of that. பிள்ளைகள் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும் போது as well. Just be mindful of that and stay warm, guys. அடுத்தது, we are going to go to our news. Let's go to Dushanti for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு Good Evening Canada, IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். Good Evening Canada. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். Good Evening Canada. வணக்கம்.
இன்று ஜனவரி மாதம் 31 செவ்வாய்க்கிழமை. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்க் ஆதரவில் குடிமினிகனடா.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். ஜனவரி மாதம் நாடு முழுவதும் உணரப்பட்ட மிதமான காலநிலை நாளை முதல் மாற்றமடைய உள்ளது. குறிப்பாக கிழக்கு கனடா பிப்ரவரி மாதம் முழுவதும் கடுமையான குளிர்நிலையை எதிர்கொள்ள உள்ளது. நாளை முதல் கிழக்கு கனடாவின் பெரும்பகுதி முழுவதும் கடுமையான குளிர்நிலை உணரப்படும் என எதிர்வு கூறப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் கனடா இதற்கான எச்சரிக்கையொன்றை இன்று வெளியிட்டது. வெள்ளிக்கிழமை வரை கிழக்கு கனடாவில் கடுமையான குளிர்நிலை உணரப்பட உள்ளது. வெள்ளிக்கிழமையின் பின்னர் ஒன்டாரியோ, கியூபெக், அட்லாண்டிக் கனடாவின் பெரும்பகுதியில் கடுமையான குளிர்நிலை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டொரண்டோ பெரும்பாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு குளிர்நிலை 0க்கு கீழே 20 பாகை செல்சியஸ் வரை உணரப்படும் என எதிர்வு கூறப்படுகிறது. ஆட்டோவாவில் 0க்கு கீழே 30 பாகை செல்சியஸ், மான்ட்ரியோலில் 0க்கு கீழே 34 பாகை செல்சியஸ் வெள்ளிக்கிழமை இரவு குளிர்நிலை இவ்வாறு உணரப்படும். பியர் போல்வியே தலைமையிலான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி கடந்த ஆண்டின் இறுதி காலாண்டில் அதிக அளவில் நிதியை திரட்டியுள்ளனர். கடந்த ஆண்டின் இறுதி 3 மாதங்களில் $9.7 மில்லியன் நிதியை கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி திரட்டியுள்ளது. இது தேர்தல் இல்லாத காலாண்டில் நிதி திரட்டுவதற்காக அனைத்து கட்சிகளிடையேயான புதிய சாதனையாகும். கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி 60,666 கனேடியர்களிடம் இருந்து இந்த நன்கொடையை பெற்றது. பீப்புள்ஸ் பார்ட்டி ஆஃப் கனடா என்னும் மக்கள் கட்சி இதே காலத்தில் $725,293 நிதியை திரட்டியுள்ளது. இந்த நிதியை 5,881 நன்கொடையாளர்கள் வழங்கியுள்ளனர். பிளக்வெக்வா கட்சிக்கும் வரலாற்று ரீதியிலான வலுவான நிதி திரட்டும் காலாண்டாக இது அமைந்தது. பிளக்வெக்வா கட்சி இந்த காலத்தில் $866,505 நிதியை திரட்டியுள்ளது. இந்த நிதியை 5,777 நன்கொடையாளர்கள் வழங்கியுள்ளனர். ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தலைமையிலான ஆளும் லிபரல் அரசாங்கம் 38,416 பங்களிப்பாளர்களிடம் இருந்து $5.79 மில்லியன் நிதியாக இந்த காலாண்டில் திரட்டியுள்ளது. ஜக்மீத் சிங் தலைமையிலான NDP $2.5 மில்லியன் 20,352 நன்கொடையாளர்களிடம் இருந்தும், பசுமை கட்சி 6,270 நன்கொடையாளர்களிடம் இருந்தும் $820,796 நிதியாக பெற்றுள்ளது. கனேடிய தேர்தல் திணைக்களம் 2004ஆம் ஆண்டு முதல் பிரதான கட்சிகளின் காலாண்டு நிதி அறிக்கைகளை தொடர்ந்து 76 காலாண்டுகளாக வெளியிட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இஸ்லாமிய வெறுப்பு நடவடிக்கையை எதிர்த்து போராடுவதற்காக நியமிக்கப்பட்ட கனடாவின் முதல் சிறப்பு பிரதிநிதிக்கு ஆதரவான தனது நிலைப்பாட்டை பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ மீண்டும் வெளியிட்டார். இஸ்லாமிய வெறுப்பு நடவடிக்கையை எதிர்த்து போராடுவதற்காக கனடாவின் முதல் சிறப்பு பிரதிநிதியாக கடந்த வாரம் அமீரா அல்ஹவாபி நியமிக்கப்பட்டார். அவரது நியமனம் அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து அல்ஹவாபி 2019 எழுதிய ஒரு கட்டுரைக்காக விமர்சனங்களை எதிர்கொள்கிறார். கியூபெக் அரசாங்கத்தின் அதிகாரிகள் அவரை பதவி விலக தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். மத்திய அமைச்சர்கள் கடந்த 2 நாட்களாக கியூபெக் மாகாணத்திடமிருந்து இந்த விடயத்தில் கேள்விகளை எதிர்கொள்கின்றனர். ஆனாலும் அல்ஹவாபி 100% ஆதரிப்பதாக என்று தனது அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ட்ரூடோ கூறினார். கியூபெக்கர்கள் இஸ்லாமிய வெறுப்புக்கு ஆளானவர்கள் என தான் நம்பவில்லை என ஒரு ட்வீட்டில் அல்ஹவாபி கடந்த வாரம் தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வர்த்தக அமைச்சரின் முரண்பாட்டை ஆய்வு செய்வதற்கு ஆதரவாக நெறிமுறை குழு வாக்களிக்க உள்ளது. நாடாளுமன்ற நெறிமுறைகள் குழு சர்வதேச வர்த்தக அமைச்சர் மேரியன் ஜி முரண்பாட்டு மீறலை ஆய்வு செய்ய வாக்களித்துள்ளது. நெறிமுறை குழு தனது 4 உறுப்பினர்களின் கோரிக்கையை தொடர்ந்து சிறப்பு கூட்டத்தை நடத்தியது. அமைச்சர் மேரியன் ஜி நெறிமுறை விதிகளை மீறினார் என நெறிமுறைகள் ஆணையர் கடந்த டிசம்பர் மாதம் தீர்ப்பளித்திருந்தார். தனது நண்பருக்கு ஒப்பந்தம் ஒன்றை வழங்கியதன் மூலம் அமைச்சர் விதிகளை மீறியதாக நெறிமுறைகள் ஆணையர் மேரியோ டியோன் தீர்ப்பளித்தார். இந்த விடயம் குறித்து அமைச்சர் NG மன்னிப்பு கோரியிருந்தார். ரஷ்யா மீதான பொருளாதார தடைகளை அரசியல் நாடகம் என NDP விமர்சிக்கிறது. லிபரல் அரசாங்கத்தின் ரஷ்யா மீதான பொருளாதார தடைகளை அரசியல் நாடகத்தை அடிப்படையாக கொண்டதாக NDP நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹெதர் மேக்பர்சன் குற்றம் சாட்டினார். இந்த பொருளாதார தடைகளின் எதிரொலியாக சில நிதிகள் முறைக்கப்பட்டாலும் அவற்றில் எதுவும் கைப்பற்றப்படவில்லை என தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. பொருளாதார தடைகள் குறித்து லிபரல் அரசாங்கம் பெரும் அறிக்கைகளை வெளியிட்டாலும் அதன் எதிரொலியாக அமலாக்கம், விசாரணை, சொத்துக்களின் பறிமுதல் என்பன நிகழ்வதில்லை என மேக்பர்சன் கூறினார்.
தடைகளை ஒரு குறியீட்டு கருவியாக கனடா பயன்படுத்துகிறது எனவும் மேக்பர்சன் குற்றம் சாட்டினார். மாக்கம் ஒன்டாரியோ விடுதியில் கடுமையான காயங்களுடன் குழந்தையொன்று மீட்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார். இன்று மதியம் பலத்த காயங்களுடன் ஒரு குழந்தை விடுதியில் இருந்து மீட்கப்பட்டதை அடுத்து யோக் பிராந்திய காவல்துறையினர் விசாரணைகளை நடத்தி வருகின்றனர். சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற அதிகாரிகள் அங்கு காயமடைந்த 2 மாத குழந்தையொன்றை மீட்டுள்ளனர். உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட குழந்தை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். இதற்கிடையில் இந்த சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய அதிகாரிகள் ஒருவரை கைது செய்துள்ளனர். குழந்தைக்கும் கைதானவருக்கும் இடையிலான தொடர்பு தெளிவாக தெரியவில்லை. அதேவேளை கைதானவர் குறித்த விவரங்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை. இந்த நிலையில் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பிற்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை என காவல்துறை கூறியுள்ளது. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. நமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் நமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show was sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Suriraja. Time on the 10 p.m. in Toronto. The temperature is negative 9 degrees Celsius. Another thing we're going to look at is again Ottawa vandu so நேட்டிக்கு Tamil Heritage event அங்க celebrate பண்ணிருந்தவ. இன்றைக்கு Chinese Lunar New Year காக they celebrated there. So we're just kind of a quick watch at this clip. There's a lot of other friends tonight. Jean, Paul Chang, Sean Chen, Wilson Mao, and a lot of other MPs who helped organize tonight's event. Happy New Year to you all. Happy Year of the Rabbit. Happy Year of the Cat to our Vietnamese friends. But what a wonderful moment to celebrate all together after too many years without being able to gather this way. It is so great to be back here in person with you celebrating Lunar New Year on the Hill. This is, after all, a huge part of what Lunar New Year is all about. Being together with friends, with community, and with family, and with lions. Yes, we're not forgetting you. For communities with many new Canadians, like the Chinese, Korean, Vietnamese communities, being able to be with family is even more important, especially when family lives all around the world. Every family wants to be able to make the kind of memories where a grandparent lovingly hands out red envelopes and everyone shares in the joy of the kids. That's why our government has worked hard to make it easier for families to be reunited. Last year, we accepted 15,000 applications under the Parents and Grandparents Sponsorship Program. And in the summer, we implemented enhancements to the Super Visa so that parents and grandparents who live in other countries can still be with their families in important moments. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Suriraja. Time on the 10:03 p.m. in Toronto. The temperature is negative 9 degrees Celsius. So in the show, konja late start panna video. We are falling a bit behind schedule. So Kalyanangam vanda we're actually going to play it tomorrow. So sorry guys. So idoda we're going to wrap up our show. I want to say thank you unga ella viewers and ella platforms lu unga continued support. I hope you guys all have a good night and we'll see you all tomorrow.